faɗakarwa, masu ilimantarwa, masu nishaɗantarwa, masu kuma koyar da tarbiyya, addini da al'ada. Mu kasance da Alu Tv a kodayaushe. Assalamu alaikum masu kallon mu. Sunana Aisha Rana Alhassan. Ku ci gaba da kallon tashar Alu TV. Tashar Alu TV ta ku ce, ta mu ce, domin nishaɗantarwa, faɗakarwa da kuma kina ta sheki kina ta walkiya amarya. Bukin gida alfarma gayyatar alkhairi aure kuwa sunna ce ta manzon tsira sallallahu alaihi wasallama. A bisa ga haka ne iyalan gidan marigayi Muhammad Arzika Tambuwal OFR da na marigayi Farfesa Halilu Binji suna gayyatar ilahirin al'umma domin shaidar ɗaura aure yayansu Mus'ab Abubakar Garba da amaryarsa Aisha Ibrahim Binji an bebi. Za a yi wannan gagarumin ɗaurin auren ne a ranar Asabar 27 ga watan Disamba na shekarar 2025 gida mai lamba 7 Rabarot ga wannan masu Sokoto da karfe 12 na rana. Ina masoya da masu fatan alkhairin iyalan marigayi Muhammad Arzika Tambuwal OFR da na marigayi Farfesa Halilu Binji yanzu kam wannan goron gayyata ya iso gare ku. Allah ya bada iko halarta, amin. Sanarwa daga iyaye. Masu kushe sun shafa matan da sun sare. On the news tonight, Governor Ahmad Aliyu Sokoto reaffirms his administration's determination towards tackling security challenges affecting some local government areas in the state. Sokoto State House of Assembly commences receiving ministries, departments and agencies for budget defense. The Sokoto State government commences the distribution of essential drugs and medical supplies to 132 basic primary health care centers in some local government areas of the state. It is a lovely evening and thank you for joining us tonight. Today is Wednesday, the 24th of December 2025, which is equivalent to 3rd of Rajab, 1447 after the hijrah of the Prophet, peace be upon him. I am Rahma Haruna Berniwa. The governor of Sokoto State, Ahmad Aliyu, says his administration is formulating new measures to tackle the security challenges affecting some parts of the state. Governor Aliyu made this known while presiding over the 17th regular Executive Council meeting, adding that his administration will sustain synergy with security agencies to bring an end to the menace. Our Government House correspondent, Nasir Abubakar Kiri, has more. At the meeting, Governor Ahmad Aliyu commended members of the Executive Council for their support in driving the administration's 9-point innovative agenda and urged them to sustain their commitment towards achieving the government's core objectives. The governor also used the occasion to also congratulate the newly sworn-in Head of Service Abdulkadir Muhammad and the new Senior Special Assistant on Cabinet Affairs Bande Rikina. Our administration will continue to implement impactful projects that will drive developments across the state. Briefing journalists after the meeting, the Commissioner for Lands and Housing, Nasir Aliyu Dansoho, said the council deliberated and approved the landmark Sokoto Action Plan on Business Reform aimed at facilitating easy access to business opportunities for both indigenous and non-indigenous in the state.
Barrister Dansoho explained that the meeting also approved plans to roll out several initiatives to ease business transactions in the state, including the establishment of a court of arbitration to handle business-related cases. Last year, the same framework was approved, which culminated to the establishment of small court settlements that in case you have any business, you need not any business disagreement, you need not to start going to regular court. He recalled that during the inauguration of the State Council on Ease of Doing Business, Governor Ahmad Aliyu had promised to allocate free land to any individual or organization willing to establish a company in the state. The last ESCO meeting of the year had in attendance State Deputy Governor Engineer Idris Muhammad Gobir, Secretary to the State Government Muhammad Bello Sifawa, Chief of Staff Government House Aminu Haliru Dikko, newly sworn Head of Service of the State Abdulkadir Muhammad, and the entire council members. Reporting from Government House Sokoto, I am Nasser Abubakar Kiri. Ministries, departments, and agencies in Sokoto State have commenced the defense of their 2026 budget proposals before the standing committees of the State House of Assembly. Our legislative correspondent, Jamilu Musa Maishanu, reports that the budget defense exercise followed the presentation of the over 758 billion 2026 appropriation bill by Governor Ahmad Aliyu Sokoto, in line with constitutional provisions. The report. MDS.IPI before the committees include the Ministry of Works, Transport, Basic and Secondary Education, and Agriculture, as well as Office of the Auditor General for the state and local governments, along with their agencies and prostators. Also defending their proposal were the Ministry of Religious Affairs, Health, Livestock and Fisheries Development, and Women and Children Affairs. Others include the Civil Service Commission, Local Government Service Commission, and Judiciary Service Commission. During the sessions, commissioners and head of agencies outlined their spending priorities and implementation plan for 2026 fiscal year, assuring lawmakers of effective service delivery and accountability. Chairman of the House Committees, Habib Halilu Modachi, Education, Aminu Al-Mustafa, and Public Account Abdullahi said the MDS sexually proposals. The chairman of the Committee on Religious Affairs, Abubakar Shehu Yabo, Public Service Matter, Atikuli Mangande, Health, Kabiru Dauda, Animal Health, Fisheries and Livestock Development, Buhari Haliru, and Women Affairs, Tukur Umar. The committee's chairman noted that the exercise will strengthen legislative oversight and ensure the judicious allocation of public funds ahead of passage of the 2026 appropriation bill. Jamilu Musa Maishanu from Sokoto State House of Assembly, Alu TV News. Meanwhile, the Sokoto State government has commenced the distribution of essential drugs and medical supplies to 132 basic primary healthcare centers across Sokoto North, Sokoto South, Yabo and Shagaru local government areas. The initiative is aimed at strengthening healthcare delivery and reducing maternal and newborn mortality in the state. Health correspondent Aisha Abdullahi Aminu reports that the exercise was flagged up by the Commissioner for Health, Dr. Farooq Umar Abubakar. Her report. The distribution of essential drugs and medical supplies marks a significant step towards improving healthcare services for vulnerable populations across Sokoto State. Speaking during the exercise, the Commissioner for Health, Dr. Farooq Umar Abubakar, said the initiative is designed to strengthen the healthcare system and significantly reduce cases of maternal and newborn mortality statewide. So my message to those facilities in charge, they should fear God. His Excellency is a man of integrity, is a man of honesty, and he believes
Everything that is meant for the people should be allowed to use for the people of Sokoto State. Also speaking, the Special Advisor on the State Contributory Health Management Agency, SOKEMA, Ahmad Rufai Abubakar, reaffirmed the state government's commitment to enforcing compliance with the directive mandating health facilities to procure drugs from the State Drugs and Medical Supplies Agency. This is just the beginning of a system. We have backed on the organizational development and system strengthening. Rufai explained that beyond ensuring the purchase of medicines, the government would conduct follow-up visits to health facilities to guarantee proper distribution and effective utilization of the supplies. In their goodwill messages, the Director General of SOKEMA, Yusuf Abu Abdul Karim, the Special Advisor on the Primary Healthcare Development Agency, Dr. Muhammad Bello Marnona, the Executive Director of the Hospital Services Management Board, Dr. Bello Abubakar, and the Special Advisor on SUSACAT, commended the state government for its continued support and commitment under the leadership of the Commissioner for Health. In his address, the Director General of the Drugs and Medical Supplies Management Agency, Pharmacist Umar Attahiru, described the development as the first of its kind in the agency's history. He noted that it demonstrates full compliance with the ministry's directive requiring health facilities to source medicines from the agency. Because I believe, and if you can go and cross-check, our prices are better off because our markup here is just very little compared to outside. Pharmacist Attahiru added that the initiative would help transition the state from poor to full utilization of funds allocated for healthcare management. Aisha Abdullahi Aminu, Alu TV News. Well done, Aisha. And if you are joining us now, don't forget you are watching Alu TV live news, transmitting from Sokoto, the seat of the Caliphate. You can also view us on our social media handles at Alu TV on YouTube channel, while on our Facebook page, you can view us at Alu TV News. You can also download our mobile application on the Play Store by searching Alu TV and watch our previous programs or watch us live while the program is running. Now back to the news. Now, the Sokoto State Ministry of Lands and Housing has issued a final notice to individuals who constructed buildings within the facilities of the old airport water scheme, warning them to vacate the area or face demolition. The State Commissioner for Lands and Housing, Barrister Nasiru Aliu Dansoho, issued the warning during an inspection visit to the site, where demolition activities have already commenced. Our correspondent, Amin Al-Hussein Amanawa, reports that the affected occupants have been directed to vacate the area within 3 days. His report. During the visit, Barrister Nasir Ali Dansoho emphasized that the ministry will proceed with the demolition of all structures erected within the water scheme facilities if the directive is not complied with. So we acquired enough land that we think will be capable for years to come and to provide water to the teeming populace of all the airport, Tamaji and other adjoining towns. So for anybody who thinks that the government is not serious because of the way and manner we are handling them, let them be very, very aware that by Thursday, this week to Saturday, inshallah, all those who erect any structure here, the government will demolish them. The commissioner said the affected occupants have been given adequate notice and stressed that the state government will no longer tolerate encroachment on designated public property. We have already started demolition, but we were appealed by the residents that we should give them time to evacuate. So we are here. We have seen they have not yet evacuated those premises, but we are assuring them that by Thursday our team will come back and will not listen to any complaint. Barrister Dansoho also faced inspection and visit to Kwanawa and Gagi as part of his oversight tour to the ministry's activities. During the visit, he highlighted the need for the provision of access roads in some locations, explaining that the development of Pro roads network is essential to support future expansion
and ensure orderly urban development. If you can observe, buildings are springing up and down from various corners of where we are standing here and where we come from in all the airport. We are going to do that. First of all, inviting the village heads, the agents that sell this land, so that we discuss with them and see best way forward to make necessary demarcation and comes out with the roads. Roads, when the ministry is providing roads, is also providing roads and road reservation. Aminu Alusen Amanawa, Alu Tv News. Now moving to sports. Senegal and Nigeria recorded strong starts at the 2025 Africa Cup of Nations in Morocco as Senegal cruised to a 3-0 victory over Botswana, with Nicholas Johnson scoring twice, while Nigeria edged Tanzania 2-1 in Group C action on Tuesday. Sports correspondent Ibrahim Wada will tell us more. In Group A, host Morocco moved top of the table after defeating Comoros, while Mali and Zambia shared the spoil in a draw. In Group B, South Africa's 2-1 victory straightened the Bafana early campaign, while Egypt secured a dramatic 2-1 win over Zimbabwe, with Mohamed Salah scoring a stoppage time winner to seal all 3 points. In Group C, Tunisia recorded a convincing 3-1 victory over Uganda to go top of the group. Nigeria's 2-1 win over Tanzania, sealed by Ademola Lookman's strike, placing the Super Eagles second on the table. In Group D, Senegal sit top following their 3-0 win over Botswana, while Democratic Republic of Congo boosted their chances with a narrow 1-0 victory over Benin, leaving them second in the group. The tournament continues with crucial group stage matches that could determine qualification for the knockout rounds as teams battle for continental glory in Morocco. For the sport update, Ibrahim Oda reporting for Alu Tv News. Well done, sports correspondent. Well, that is all we can take for today. But before we go, here are the main points. Again, we told you earlier that Governor Ahmad Aliyu Sokoto has reaffirmed his administration's determination towards tackling security challenges affecting some local government areas in the state. You also heard that the Sokoto State House of Assembly has commenced receiving ministries, departments, and agencies for budget defense. And lastly, the Sokoto State government has commenced the distribution of essential drugs and medical supplies to 132 basic primary health care centers in some local government areas of the state. And that wraps up the news update for today. On behalf of the news editor Bashar Abubakar and the rest of the team, I am once again Rahma Haruna Berniwa, and as always, thanks for letting us be a part of your day. Good night.
gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu ya ƙara nanata ƙudurin gwamnatinsa na magance matsalar tsaro da ke addabar wasu ƙananan hukumomin jihar Sokoto. Majalisar Dokokin Jihar Sokoto ta fara shirin kariyar kasafin kuɗi na ma'aikatan ne, hukumomi da kuma rassa. Gwamnatin Jihar Sokoto ta kaddamar da rabon magunguna da sauran kayan kiwon lafiya a asibitocin kiwon lafiya mataki na farko 132 da ke wasu ƙananan hukumomin jihar Sokoto. To jama'a assalamu alaikum, barka da kasancewa tare da sashin labarai na Alu Tv daga nan jihar Sokoto, cibiyar daular Usmaniya. Yau dai muna Laraba 24 ga watan Satumbar shekarar 2025 mai ban kwana, wanda kuma shine tamka da kwanaki uku cur ga watan Rajab, hijira ta fiye halitta daga Makka zuwa Madina annabi Muhammad sallama wato 1447. Sunana Abubakar Toba tare da fassarar labaran. Gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu ya bayyana cewa gwamnatinsa na samar da wasu dabarun zamani domin daƙile matsalar tsaro da ke addabar wasu yankuna a jihar Sokoto. Gwamnan dai ya yi wannan kalaman ne yayin da yake jagorantar zaman majalisar zartarwa karo na 17, inda ya ƙara cewa gwamnatinta za ta yi haɗaka da hukumomin tsaro domin ganin matsalar tsaro ta zamo tarihi a jihar Sokoto baki ɗaya. Wakilin mu da ke fadar gwamnatin jihar Sokoto Nasir Abubakar Kiri na kan layi tare da wannan rahoton. Yayin taron majalisar, gwamna Ahmad Aliyu ya yaba mambobin majalisar a kan goyon baya da suke bayarwa wurin samun nasarar muradu tara na gwamnatinsa, tare da buƙatar su da su ɗore da irin ƙoƙarin da suke yi wurin samun nasarar gwamnati mai ci. Gwamna haka zalika ya yi amfani da wannan damar wurin taya sabon shugaban ma'aikata da ya sha rantsuwar kama aiki kwanan nan Abdulkadir Muhammad Murna, da ma kuma babban mataimaki na musamman akan lamurar majalisar zartarwa Bande Rikina. Da yake ganawa da 'yan jarida jin kaɗan bayan kammala taron, kwamishinan filaye da gidaje Nasiru Aliyu Tsoho ya ce majalisar ta tafka muhawara tare da amincewa da gagarumin shirin nan na haɓaka kasuwanci da sauye-sauyensa a jihar Sokoto, wanda ke da manufar sauƙar da yanayin kasuwanci ga 'yan jiha da ma kuma 'yan asalin wasu jihohi da ke shigowa jihar nan domin kafa masana'antu iri daban-daban. Tsari na yadda za a samu wato ci gaba da kuma sauƙaƙawa yadda za a ci gaba da kasuwanci a jihar Sokoto. Barista Tsoho ya bayyana cewa taron haka zalika ya aminta da fitowa da tsare-tsare da suka jibanci inganta kasuwanci, ciki kuwa har da kafa kotun sasanci da sulhu tsakanin 'yan kasuwa wacce za ta riƙa shari'ar lamarin da suka jibanci kasuwanci a jihar nan. Idan za a iya tunawa, yayin da yake kaddamar da majalisar sauƙaƙar da lamarin kasuwanci a farkon shekarar nan, gwamna Ahmad Aliyu ya yi alƙawarin ba da fili kyauta ga duk wani mutum ko wani kamfani da ke son kafa kasuwanci a jihar Sokoto. Taron majalisar na ƙarshe a wannan shekarar ya sami halartar mataimakin gwamnan jihar Sokoto injiniya Idris Muhammad Gobir, sakataren gwamnatin jiha Muhammadu Bello Sifawa, shugaban ma'aikatan fadar gwamnati Aminu Halliru Dukku, sabon shugaban ma'aikata na jiha Abdulkadir Muhammad da daukacin mambobin majalisar. Ƙarshen wannan rahoton kenan. Nasir Abubakar Kiri daga fadar gwamnatin jihar Sokoto. Ma'aikatan ne hukumomi da kuma rassa daban-daban na jihar Sokoto sun fara kare kasafin kudinsu na shekarar 2026 a gaban kwamitoci da ke zauren majalisar dokokin jihar Sokoto. Wakilinmu na zauren majalisar Jamilu Musa Mai Shanu ya rawaito muna cewa shirin kare kasafin kudin ya biyo bayan kasafin kudi na naira biliyan 758 da gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu gabatar kamar yadda tsarin doka ya tanadar. Rahoton da ya haɗa muna akan wannan batun.
Ma'aikatun gwamnati, hukumomi da sassan gwamnati da suka bayyana a gaban kwamitocin sun hada da ma'aikatar ayyuka, ma'aikatar sufuri, ma'aikatar ilimin firamare da sakandare da ma'aikatar noma, tare da ofishin babban mai binciken kuɗi na jiha da na ƙananan hukumomi da kuma hukumomi da sauran sassan su. Haka kuma ma'aikatun harkokin addini da na lafiya da ma'aikatar kiwon dabbobi da kuma kula da lafiyar kifi da ma'aikatar harkokin mata da yara su ma sun kare kasafin kuɗin su. Sauran sun hada da hukumar ma'aikatan jiha wato Civil Service Commission da hukumar ma'aikatan ƙananan hukumomi haɗi da hukumar kula da ayyukan shari'a ta jiha. A yayin zaman, kwamishinoni da shugabannin hukumomin sun bayyana muhimman abubuwan da suka baiwa fifiko wajen kashe kuɗaɗensu da kuma tsare-tsaren aiwatarwa na shekarar kasafin kuɗi ta 2026, inda suka tabbatar wa 'yan majalisa da yadda za su gudanar da ayyuka da kuma kwatanta gaskiya. Shugabannin kwamitocin majalisar dokokin jiha da suka hada da na ayyuka da sufuri, Habibu Halilu Modaci, na ilimin firamare da sakandare Aminu Al-Mustapha, da na noma Abubakar Magaji, haɗi da na asusun jama'a da yaƙi da cin hanci da rashawa Mustapha Abdullahi, sun bayyana cewa ma'aikatan sun gamsar da kwamitocin wajen kare shawarwarin kasafin kuɗin su. Sauran sun hada da shugaban kwamitin harkokin addini Abubakar Shehu Yabo da na harkokin ayyukan jama'a Atiku Liman Gande da na lafiya Kabiru Dauda, haɗi da na kiwon lafiyar dabbobi da inganta kamun kifi Buhari Halliru, haɗi da na harkokin mata Tukur Umar. Shugabannin kwamitocin sun nuna cewa wannan atisayen zai ƙarfafa sanya ido na majalisar tare da tabbatar da amfani da kudaden jama'a yadda ya dace gabanin amincewa da dokar kasafin kudin shekarar 2026. Ƙarshen rahoton kenan. Jamilu Musa Mai Shanu daga Majalisar Dokokin Jihar Sokoto, labaran Alu TV. Tumarilla, a nan kuma gwamnatin jihar Sokoto ta kaddamar da rabon magunguna da sauran kayayyakin kiwon lafiya ga ƙananan asibitocin kiwon lafiya mataki na farko 132 da ke faɗin yankunan ƙananan hukumin Sokoto ta kudu, Yabo da kuma Shagari. Gwamnatin dai ta yi wannan ne a wani mataki na ƙoƙarin rage salwantar rayuka da ake samu ga masu juna biyu wajen haihuwa da kuma jarirai. Wakiliyarmu ta fannin kiwon lafiya Ayatu Abdullahi Aminu ta bayyana mana cewa kwamishinan kiwon lafiya jihar Sokoto Dr. Faruk Umar Abubakar shine ya kaddamar da wannan shirin. Ƙara hutunta akan wannan. Rabon magungunan da kayayyakin aikin lafiya ya zama wani muhimmin mataki na inganta ayyukan kiwon lafiya ga mabukata a faɗin jihar Sokoto. Da yake jawabi yayin gudanar da rabon, kwamishinan lafiya na jihar Dr. Faruk Umar Abubakar ya bayyana cewa an tsara shirin ne domin ƙarfafa tsarin kiwon lafiya da kuma rage yawan mace-macen mata masu juna biyu da jarirai a dukkan sassan jihar. Kwamitin na an haba su hakkin su sa ido, suka ce a maganin na sai 'yan unguwan nan na garin nan su da wanda ba su da lahiya ba a raba a kai gida-gida ba, a'a idan ma yaro ya zo har dai mata masu ciki da ƙananan yara. A nasa jawabin, mai baiwa gwamna shawara na hukumar kula da kudaden karo-karo na lafiya ta jihar Sokoto, Ahmad Rufa'i Abubakar, ya jaddada ƙudurin gwamnatin jihar na tabbatar da bin umarni ga dukkan cibiyoyin lafiya da su riƙa siyan magunguna daga hukumar kula da magunguna da kayayyakin lafiya ta jihar. Wata asibiti suna buƙatar magani na 200,000, wata suna buƙatar na 500,000 har da 50. So ya danganta abin da suke bukata shi suka rubuto su kawo shi aka approve shi ne aka ba su yau. Rufa'i ya ƙara da cewa baya ga tabbatar da sayan magungunan, gwamnati za ta ci gaba da kai ziyarce-ziyarce na duba cibiyoyin lafiya domin tabbatar da isar kayan da ma amfani da su yadda ya dace. A sakonninsu na fatan alkhairi, Darakta Janar na Sokema Yusuf Abu Abdulkarim, mai baiwa gwamna shawara kan hukumar samar da lafiya matakin farko Dr. Muhammad Bello Marnona, babban daraktan hukumar kula da ayyukan asibitoci Dr. Bello Abubakar, da kuma mai baiwa gwamna shawara na hukumar Susakat sun yaba wa gwamnatin jihar bisa ci gaba da goyon baya da jajircewarta a ƙarƙashin jagorancin kwamishinan lafiya. Kamar yadda doka ta tanada cewa mu ba su kuɗi don su kula da mutane waɗanda a vulnerables masu gajiyayyu,
kuma muna yi kamar kankari kamar yadda doka ta tanadar. A nasa jawabin, Darakta Janar na Hukumar Kula da Magunguna da Kayayyakin Lafiya ta jihar, Pharmacist Umar Attahiru, ya ce wannan shine karo na farko da aka samu irin haka tun bayan kafuwar hukumar. Ya ce hakan na nuna cikakken bin umarnin ma'aikatan lafiya da cewa wajibi ne cibiyoyin lafiya su rika siyan magunguna daga hukumar. Pharmacist Attahiru ya kara da cewa shirin zai taimaka wurin amfanar da jihar ta fannin samun ci gaba. Aisha Abdullahi Aminu, labarin Alu TV. Jama'a kai da ku sha'afa kuna kasancewa da labaran da daga Alu TV, wato jama'a kai da ku sha'afa kuna kasancewa don labaran daga nan Alu TV, wato da ke jihar Sokoto, cibiyar Daular Usmaniya. Za ku yi kasancewa da mu a shafukanmu ta sada zumunta, wato a Alu TV News a shafinmu na Facebook, ko kuma kasancewa da mu a Alu TV a shafinmu na wato YouTube. Haka zalika za ku iya sauke manhajar mu ta Play Store ta hanyar lalabar Alu TV domin kasancewa da shawarar mu da gabata ko kuma waɗanda muke yi kai tsaye. Yanzu kuma labaran za su ci gaba. Ma'aikatar kula da filaye da gidaje da jihar Sokoto ta bayar da wa'adi na ƙarshe ga waɗanda suka yi gini a cikin filayen tashar samar da ruwa ta shiyar Old Airport, haɗi da ja musu kunne da su tashi ko su fuskanci rushewa. Kwamishinan ma'aikatar Barista Nasiru Aliyu Dan Tsoho ne ya bayar da wa'adin yayin wata ziyara da ya kai a gurin, inda tuni ma aka fara rushe ginin wasu da ke da kunnen ƙashi. Ilimu Aminu Hussein Amanawa ya rauti mana cewa an kuma umarci waɗanda suka yi ginin da wato da su tashi a yankin tsawon wa'adin kwanaki 3. Ka rahoton da ya haɗa mana akan wannan batun. A lokacin ziyarar kwamishinan ma'aikatar filaye da gidaje ta jihar Sokoto Barista Nasiru Ali Dan Tsoho ya bayyana cewa ma'aikatar ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba na ci gaba da rushe duk wani gini da aka yi a mallakin filin da ya kasance na gidan ruwa na Old Airport. Abin da mutane ba su gane ba, gwamnati ba za ta ɗibi wuri ne kawai don ba ta son amfani da shi ba, a'a an yi ne domin bukata ta ci gaba. In wani abu ya taso na yin ƙarin wasu riyoji ko kuma ƙarin gidan ruwan kanshi, ba sai an tsabe da wani wuri ba, akwai shi. Muna kira ga mutane kamar da suka roƙe mu da Allah mu sake ba su ɗan lokaci domin su kwashi kayakinsu. To Allah kowa ya kwashi kayaki ne. Kwamishinan ado haka ya buƙaci waɗanda lamarin ya shafa da cewa su tattara nasu ina su bar wannan guraren, kasancewar gwamnatin jiha ta ba su lokaci isasshe, inda bai na cewa ma'aikatar ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba na ganin cewa an keta filayen da ya kasance na gwamnati da ake wa al'umma hidima. Haka ma Barista Nasiru Ali Dan Tsoho ya kai ziyara a Kwannawa da kuma Gagi domin ganewa idonsa wasu daga cikin ayyukan da suka rataya ga ma'aikatar. A lokacin ziyarar Barista Nasiru Ali Dan Tsoho ya bayyana muhimmancin da ke akwai na samar da hanyoyi a wuraren da ake gine-gine, inda bayyana cewa wannan zai taimaka kasancewar yanzu haka ana ci gaba da samun bunƙasar wasu sassan jihar nan ta Sokoto. Mun zagaya kamar da kake gani, kowa na azawa da ya ga dama, babu inda aka yi alamar ko hanya ma ta shiga, balle a ce ga inda za a sa wuta ko ruwa su wuce. Ba kamar ruwa misali ba a aza su bisa gina wani ko kuma ba a kurɗa su cikin gina wani, dole ne sai an ba su hanya ta su ta kansu, domin abu ne wanda ke lalace ana ya tonawa. Shi ma wato fall waya ce bai kenan mai kawo wuta, sai an ba shi wurin da ya kamata aza shi domin ya kai wuta inda ya kamata ya kai. Aminu Hussein Amanawa, labarun Alu TV. Tumarilla a fagen tamola kuma kasashen Senegal da Najeriya ne suka fara gasar cin kofin gasar nahiyar Afirka da ke gudana a halin yanzu a kasar Morocco da kafar dama, inda ranar Talata ta gabata Senegal ta yi wa kasar Botswana wato dakan sakwarar kurma da ci 3-0 ta hanyar dan wasa Nicholas Jackson, inda ya farki raga sau 2, yayin da kasar Najeriya ta yi wa kasar Tanzania ta leƙo ta koma da ci 2-1 mai ban haushi. Wakilinmu a fagen wasanni Ibrahim Wada na kan layi da wannan labarin.
A rukunin A, kasar da ke karɓar bakunci wato Morocco ta koma saman teburi bayan da ta doke kasar Comoros, yayin da Mali da Zambia suka raba maki bayan wasan da ta kare kunnen doki. A rukunin B, nasarar da Afirka ta Kudu ta samu da ci 2-1 ta ƙara ƙarfafa kamfen ɗin Bafana tun da wuri, yayin da ƙasar Masar ta samu nasara da ci 2-1 a kan Zimbabwe. Muhammad Sale ne ya zura ƙwallon nasara a lokacin ƙarin lokaci, wanda ya tabbatarwa Masar da maki 3. A rukunin C, Tunisia ta yi nasara mai gamsarwa da ci 3-1 a kan Uganda domin hawa saman rukunin. Haka kuma nasarar da Najeriya ta samu da ci 2-1 a kan Tanzania, inda Ademola Lookman ya zura kwallo da ta tabbatar da nasarar, ta sanya kungiyar Super Eagles ta matsayi na biyu a kan teburin rukuni. A rukunin da Senegal na saman teburi bayan da ta doke Botswana da ci 3-0, yayin da jamhuriyar demokradiyyar Congo ta karawa kanta kwarin gwiwa inda ta yi nasara a kan Benin da ci 1-0. Lamarin da ya sanya ta biyu a rukuni. Gasar na ci gaba da wasanni masu matukar muhimmanci a matakin rukuni, waɗanda za su iya tantance kasancewa da za su tsallaka zuwa zagaye na gaba, yayin da ƙungiyoyi ke fafatawa domin ɗaukar kambun Afirka a Morocco. Ƙarshen rubutun wasanni ke Ibrahim Wada, labarun Alu TV. Tumarilla a gaida Ibrahim Wada da wannan rahoton da kuma da shi ne maka labaranmu na wannan lokaci, sai dai kai sallama da ku ga tushen muhimman kanunsu. Da farko dai kun ji cewa gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu ya ƙara rana ta ƙudurin gwamnatinsa na magance matsalar tsaro da ke addabar wasu kanin hukumomin jihar Sokoto. Kazalika majalisar dokokin jihar Sokoto ta fara shirin karar kasafin kuɗi na ma'aikatan ne, hukumomi da kuma rassa. Da ƙarshe kuma mun labarta muku cewa gwamnatin jihar Sokoto ta kaddamar da rabon magunguna daga sauran kayayyakin kiwon lafiya a asibitocin kiwon lafiya mataki na farko 132 da ke wasu kanin hukumomin jihar Sokoto. Duka iyakacin abin da samu kenan labaranmu na wannan lokaci. A madadin yan uwa suka tamaka domin labaran suka zo muku, musamman ma edita wanda ya mata labaran a cikin harshen turanci wato Bashar Abubakar. Ni Abubakar Toba da na fassara na karatu nake cewa na barku lafiya.